Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this video, I would like to discuss about short notes and concept through questions in the topic of operation of the transformer under no load condition. So this video is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE aspirants and also Telangana Genco Transco Discoms AE aspirants. Okay, let's start our discussion. Initially, we will discuss about in this topic what are the observations or key points or short notes, and after that we will discuss about some questions based on this topic. So let's start from the short notes and operation of the transformer under loaded condition. And so let us discuss about, so we can call it as it is the short notes, and sometimes it is we can call it as key points. So key points are observations, so we can call it these are observations, or also we can call, so that is possible questions from this topic. So possible questions, so from this topic, so ela questions adugutadu anedi so discuss cheddam. So one of the question, so first one of the question is power factors of the transformers. What are the different type of power factors? One is secondary power factor, primary power factors, and no load power factors. Okay, first one, so we will discuss about power factors of the transformers. What are the different type of the power factors? And first one of the power factors, let assume so cos theta naught. Okay, cos theta naught. So this cos theta naught, it is a no load power factors. Okay, this one is the no load, okay, power factor of transformer. Power factor of the transformer, it is in the order of, what is the order of the no load power factor? This is one of the question. And order of the no load power, it is in the order of, it is in the order of 0.2 lag. 0.2 lag. So it is the lagging power factors, and this is about power factor of the transformer. And next one, cos theta 2. Okay, this is the cos theta 2. So it is called secondary power factor of the transformer, or also called load power factor of transformers. And this is secondary power factor of transformer, or load power factor of transformers. So this load power factor of transformers, these are another power factors, and it depends on the nature of the load. So a different type of power factor. So now it depends on, so this one, that depends on nature of the load. Okay, nature of the load. For lagging, for example, inductive load, so this power factor is lagging. For capacitive load, so this power factor is, load power factor is leading power factor. For resistive load power factor is unity power factor. Power factor is equal to 1. And next to another power factor of transformer, so that is cos theta 1. So it is a primary power factors, primary power factor of transformer, power factor of the transformers. So these are three power factors. One is no load power factors, and secondary power factor or load power factor of transformer, and cos theta 1 is a primary power factor of transformer. In exams, sometimes power factor of the transformer is given. So what is that? Is it primary power factor, or secondary power factor, or no load power factors? Unless otherwise specially mentioned, power factor of the transformer in the sense load power factor only. So ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇస్తే, ఒకవేళ ప్రైమరీ అని సెకండరీ అని మెన్షన్ చేయకుండా, ఒకవేళ ఓన్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ 0.8 ల్యాగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు,
దాన్ని మనం ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్గా అనుకోవాలి. సో విచ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ టు బి కన్సిడర్, is it a primary power factor or secondary power factor or no load power factor? So this type of the question. So unless otherwise specially mentioned, so power factor of the transformer in the sense secondary power factor or load power factor only. So unless otherwise specially mentioned power factor of the transformer in the sense load power factor only, power factor only. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇచ్చినప్పుడు అది ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనుకోవాలా. సో దట్ ఈస్ ద సెకండరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ we will discuss about second point. So that is the what is the relation. Sometimes we have a question, the relation between primary power factor and secondary power factors. The second observation, so that is relation between primary power factor and this primary power factor is cos theta 1 and secondary power factor. So how do we get this relation? So it is denoted by cos theta 2. So that is what is the relation between primary power factor and secondary power factors. So ఈ కాన్సెప్ట్ పైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అంటే, ఒకవేళ సెకండరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చి ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద లోడ్స్. ఒకవేళ రెసిస్టివ్ లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, తర్వాత ఇండక్టివ్ లోడ్స్కు, కెపాసిటివ్ లోడ్స్కు. సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ if secondary power factor is given and find out the primary power factor and what is the nature of the load. And first one, for lagging power factors. So first another question, and in this case only for lagging power factor power factors. So that is what will happen for lagging power factors here. Here this type of load, suppose we have a question and this is a one primary flux phi 1 and applied voltage, this one is the V1 and EMF induced in the primary winding, so E1, and also EMF induced in the secondary winding of transformer. And this I am taking, so this is the secondary current or no load current, this is the no load current of the transformer at an angle of the theta naught. And this one is, here you can say that, let us assume V2 is equal to V2, so that is I2 here at an angle of the theta 2. And similarly, so what is the conclusion here? And this power, it is known as I1 dash, here I1. So this angle is equal to theta 2 and vector sum of these two, so here we will get I1. So from here we can get what I conclude, theta 1 is greater than the theta 2. So for this case what I conclude, so theta per lagging power factor, theta 1 is greater than the theta 2. When theta 1 is greater than the theta 2, so then what about cos theta 1? Cos theta 1 is less than the cos theta 2. So from here what I conclude, primary power factor is a less as compared to the secondary power factor for lagging power factors. So for lagging power factor or RL load, we can consider as RL load. For always for lagging power factors point of view, so primary power factor is a less as compared to secondary power factors. Now similarly, so let us another one, for leading power factor what will happen. So second one,
So per the second one, per leading power factors, power factor point of view, how do we get this relation? And see here, per leading power factors, and let us draw the phasor diagram under loaded condition. Pi 1 is a reference flux, and this one is okay, applied voltage V1 and EMF induced in the secondary winding of the transformer, and assume this is the no load current I0 value, and it is a per leading power factors, this I2 ఒక leads the V2 ఒక V2 at an angle of the theta 2, which is I2. I1 dash is exactly mirror image, and this one is I1 dash, and I1 dash vector sum of these two currents, so we can call it as okay here. So this one is a okay vector sum of, so this one is I1 current, so this angle you can call it as theta 1. So per leading power factors here, per leading power factors, the theta 1 is less than the theta 2. Angle this theta 1 is the less as compared to okay theta 2. When theta 1 is a less, okay, what about cos theta 1? Cos theta 1 is greater than the cos theta 2 here. So that is, it means that primary power factor is greater than the secondary power factor per leading power factors. And next, third one, so another point in this case, so third one here, okay, third point, per unity power factors, UPF, unity power factor loads. Unity power factor load is nothing but the resistive load only, and the leading power factor is a RC load. Per RC load, always primary power factor is greater than the secondary power factor. Per RL load, primary power factor is less as compared to the secondary power factors. And one more, another possibility of the question from this concept, that is per unity power factor or the resistive load. And per resistive load, let us draw this diagram, suppose vector diagram point of view, and here primary flux phi 1 and applied voltage the V1 here, and this induced EMF lags the primary flux by 90 degrees. E2 is equal to V2 if drops are neglected, and this one is let us assume it is a no load current I0 value, and per unity power factor this current, so it is a I1, so I1 I2 here, I2 always in phase with the V2, I1 dash is exactly mirror image I1 dash, and vector addition of okay by using parallelogram law we can get, so this current you can call it as primary current. So this angle equal to theta 1. Now see here, per unity power factor, theta 2 is equal to 0, but the theta 1 is not equal to the 0. So theta 1 is not equal to the 0. And what about cos theta 2? Cos theta 2 is equal to 1. So but cos theta 1, so cos theta 1 some finite value, it is always lagging power factors, always it is a lagging power. So per unity power factor, so leading power factors, loads, and also lagging power factors. So this is the relation between primary power factor and secondary power factor of the transformer. I repeat once again, per lagging power factor load, primary power factor is less as compared to the secondary power factor. Per leading power factor load, primary power factor is greater than the secondary power factor. Per unity power factor load, cos secondary power factor is equal to 1, but primary power factor is less than the 1 only, so it is always less than 1, so it is not less than the 1, so this one is less than 1 only, and but it is always leading power but always lagging power factors. So this type of the question you can expect from this concept. And third observation, one more, so magnitude of, so third point, so that is magnitude of the this I1 dash, where a magnitude of I1 dash, where I1 dash is nothing but magnitude of the I1 dash. I do how to calculate magnitude of the I1 dash, where I1 dash is nothing but load component of the primary current of the transformer,
how to calculate load component of the primary current of transformer. This is also another possibility of the question. And load component of primary current I1 dash. So we know that under loaded condition, the load component of primary flux opposes the secondary flux to satisfy the Lenz's law. These two fluxes are equal and opposite, cancel each other, so that pi 1 dash minus pi 2 is equal to the 0. Pi 1 dash can be written is equal to pi 2, where pi 1 dash is equal to primary MMF, okay, primary MMF, load component of primary current divided by reluctance of the core. And this is also N2 I2, okay, divided by reluctance of the core. And these two are cancelled, reluctance is cancelled, remaining terms here, and we required I1 dash is required. I1 dash is equal to N2 by N1, so this N2 by N1 multiplied by I2, so N2 by N1 multiplied. So therefore magnitude of I1 dash is equal to the K times of I2 current, where I2 is a load current of the transformer. So this where K is a transformation ratio. K is equal to N2 by N1, and it is also equal to E2 by E1, and it is also, so that is E2 by E1, EMF induced in the primary winding divided by secondary winding, and it is also equal to I1 by I2. So this is the magnitude of the primary current, load component of the primary current. So based on this question also we can ask the question. And next one, based on this concept you can expect the question. So that how do we calculate magnitude of the primary load component of primary current, where I1 dash is equal to K times of I2. And next possibility of the question, so fourth one, so that is fourth possibility of the question from this concept, that is a magnitude of, how do we calculate? So magnitude of the primary current, magnitude of primary current of the transformer. So these are magnitude of the primary current. How to calculate magnitude of primary current? So we know that primary current of the transformer, general basic equation is primary current is a vector sum of no load current plus a load component of the primary current. No load current you can obtain, and I1 dash also can obtain. By using this you can get, so I1 magnitude is equal to vector addition under root of, okay, this is I0 square plus I1 dash square plus 2 into I0 I1 dash cos of angle between, okay, this one is angle between I0 and I1 dash, angle between I0 and I1 dash. And this one is, okay, first case for lagging power factors, okay, this is a lagging power factor. How do we get magnitude of this value is equal to, so it is I1 I0 square plus I1 dash square plus 2 into I0 I1 dash cos of, okay, what is the angle between I0 and I1 dash? I will show you here in this phasor diagram, angle between I0 and I1 dash. So this angle between I1 and per lagging power factors here, and this is the theta naught, theta 2. This angle is also theta 2 only, but we required angle between I0 and I1. This angle is required. So now this is equal. So it is the total is theta naught. So theta naught minus theta 2. So for lagging power factors, this angle is a theta 2. This angle is theta naught, theta 2. We required this angle. So it is theta naught minus, okay, theta 2. So angle between per lagging power factor load, angle between I0 and I0 and I1 dash, theta naught minus, okay, theta 2 values. This is a formula to find out primary current, magnitude of primary current per lagging power factors. And second one, for leading power factors. How do we get leading power factor point of view? Magnitude of I1 dash is equal to under root of I0 square plus I1 dash square plus 2 into I0 I1 dash
the cos of theta naught plus oka theta 2. Theta naught is no load power factor angle and theta 2 is a load power factor angle. And the third question, so from this concept, so per unity power factor load, so magnitude of I1 is equal to under root of okay, this I naught square plus I1 dash square plus 2 into I naught I1 dash cos of, so per unity power factor cos okay, this value is cos theta 2 is equal to 0, cos theta 2 equal to 1, so theta 2 is equal to 0. So here we will get, so this is the magnitude of the primary current. How do we calculate magnitude current? And there is another method also there, so to find out so this primary current and primary power factors. Well, question lo magnitude of power current అడిగింది అనుకోండి, you can use this formula. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే magnitude of primary current అండ్ ఆల్సో ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాడు. అప్పుడు ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఫార్ములా నుంచి కనుక్కోలేం. అప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి అంటే, సో I1 at an angle of the theta 1 is equal to I naught at an angle of the theta, so theta naught plus okay, this vector sum and polar form, so that is I1 at an angle of the theta 1, I1 dash at an angle of the theta 2 1. So ఇది పోలార్ ఫామ్ ను రెక్టాంగులర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే, సో హియర్ we will get I naught cos theta naught plus j I naught sin theta naught and plus I1 dash ఒక cos theta 2 plus j I1 dash ఒక sin theta 2. So real terms and imaginary terms can be added. So we will get I naught cos theta naught plus I1 dash okay, cos theta 2 okay, plus j I naught okay, sin theta naught the plus j plus I1 dash sin theta 2. So this is the formula to find out. So this I1 at an angle of okay, theta 1. సో ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం వీ కెన్ పాయింట్, సో మనకు పోలార్ రెక్టాంగులర్ ఫార్ములా వస్తాయి. ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి అని అనుకోండి, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కావాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్? సో నా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎలా వస్తుందంటే I1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ I నాట్ కాస్ థీటా నాట్ ఒక ప్లస్ I1 డాష్ ఒక కాస్ థీటా 2 హోల్ స్క్వేర్ the plus I naught sin theta naught okay, plus I1 dash the sin theta 2 whole square చేయాలి. సో ఇది మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత దీని నుంచి టీటా కనుక్కోవచ్చు. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టీటా 1 ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇమాజినరీ టర్మ్ tan inverse ఆఫ్ imaginary term is, so that is I naught sin theta naught the plus I1 dash sin theta 2 the divided by I naught cos theta naught plus I1 dash okay, cos theta 2. So this is the formula to find out theta 1. After getting theta 1, if you want to find out the primary power factors, primary power factor of the transformer, so that is equal to cos theta 1. So these are two methods to find out a magnitude of the primary current or primary power factor of the transformer. So you can use this method and this method, like this we can calculate magnitude of the primary current and also primary power factor of the transformer. And this is another possibility of the question. Another possibility of the question from this concept, that is primary flux of transformer. Fifth one is we know that primary flux point of view, primary flux or this one is also called mutual flux of the transformer, mutual flux. So that is pi 1. So primary flux and mutual flux of the transformer depends upon the load. ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే మీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ is a constant flux device, primary flux of the transformer is constant with variation of the load and load current. As the load current is varied, there is no change in the primary flux of the transformer.
కానీ కొంచెం లాజిక్గా అడిగినప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి, ప్రైమరీ ప్లగ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ప్లగ్స్, నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ప్లగ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ప్లగ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లోడ్ అండ్ లోడ్ కరెంట్ అనే దానిపైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఆల్వేస్ ప్రైమరీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద లోడ్ కరెంట్ అండ్ లోడ్ వేరియేషన్. మరి ఏ విధంగా చేస్తారంటే జనరల్లీ వీ నో దట్ there are 3 fluxes in the transformer under loaded condition. So how many fluxes under loaded condition? One is a primary flux of the transformer, we can call it as, this is primary flux pi 1, and pi 1 dash is a load component of the primary flux of the transformer, primary flux, and pi 2 is the secondary flux of the transformer. So these are 3 fluxes, but ideally pi 1 dash and pi 2 are equal, and ideally pi 1 dash opposes pi 2 to satisfy Lenz's law. So to satisfy the Lenz's law, so Lenz's law, as result of this pi 1 dash and pi 2 are cancelled each other. Pi 1 dash and pi 2 are cancelled each other. So ఇది మనకు జనరల్గా phenomenon, internal action, the controlling action of the transformer point of view. Pi 1 dash and pi 2 pi 1 dash opposes pi 2 to satisfy Lenz's law. As a result of this, pi 1 dash and pi 2 are cancelled each other. Which flux is present in the transformer? Primary flux is present in the transformer. That's why transformer is treated as a constant flux device, which is independent of load current and load variation. So ఇలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ primary flux, mutual flux of the transformer is constant under loaded condition. This is the first point. One is mutual flux of the transformer, so under loaded condition, loaded condition is constant. So this is the first statement, and that exactly load, nature of the load mention cheyakunda only mutual flux gurinchi loaded paina adiginappudu, so definitely we can say that the mutual flux of the transformer is under loaded condition is constant. కానీ సో ఒకవేళ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, పర్ రెసిస్టివ్ లోడ్ అని అనుకో, పర్ ఆర్ లోడ్ అని అన్నప్పుడు, సో మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్స్టెంట్. సో మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద ఈజ్ కాన్స్టెంట్. పర్టికులర్గా లోడ్ అని మెన్షన్ చేసింది, నేచర్ ఆఫ్ ద లోడ్ మెన్షన్ చేసింది. అండ్ ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడ్ ఉందనుకోండి, దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్, క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్. అదే ఎందుకు రెసిస్టివ్ లోడ్లో ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్, pi 1 dash exactly equal and opposite, so that so these two are cancelled each other. And example point, ఒక ఇయర్ ఒకవేళ pi 1 dash 100% ఉంటే pi 2 కూడా 100% ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయి, సో ఓన్లీ రెసిస్టివ్ లోడ్ దగ్గర మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది కాన్స్టాంట్ అయిపోవచ్చు, ద పర్ రెసిస్టివ్ లోడ్. ఒకవేళ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో పర్ ఇండక్టివ్ లోడ్ అన్నాడు. సో ఇలా ఇండక్టివ్ లోడ్ సపోజ్ ఆర్ఎల్ లోడ్ అని ఇచ్చినప్పుడు, మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ గ్రేటర్ దాన్, మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ గ్రేటర్ దాన్ ది. సో నౌ దిస్ వన్ ఇస్ ఏ నెట్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. నెట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఒక నెట్ ఫ్లక్స్ అనే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, per resistive load here pi 1 dash is a little bit greater than the pi 2. ఒకవేళ ఇది 101% ఉంటే, సో ఇది 100% అనేది ఉంటుంది. సో ఇలా 100% ఉంది అంటే 1% ఆఫ్ ఒక pi 1 ఏం చేస్తుందంటే, 1% ఆఫ్ ద pi 1 డాష్ ప్లస్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైమరీ ఫ్లక్స్. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, నెట్ ఫ్లక్స్ అనేది సో లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెట్ ఫ్లక్స్ లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ అదే కెపాసిటివ్ లోడ్ ఉందనుకోండి, సో ఏ విధంగా చెప్తాం, పర్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ ఒక దట్ ఈస్ ద pi 1 డాష్ ఒక లిటిల్ బిట్ లెస్ దాన్ pi 2.
అన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది 99% అవుతుంది, ఇది 100% అవుతుంది. సో డీమాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్, ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే 1% ఆఫ్ ద పై టు ఆపోజెస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైమరీ ప్లగ్స్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ π1 డాష్ మైనస్ 1% ఆఫ్ ద π2 అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు నెట్ ప్లగ్స్ ఏమవుతుంది, సో నెట్ ప్లగ్స్ లిటిల్ బిట్ డిక్రీజెస్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ నీకు రెసిస్టివ్ లోడ్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మ్యూచువల్ ప్లగ్స్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్స్టెంట్. కానీ ఒకవేళ ఏ లోడ్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ లోడ్ అని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ప్లగ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. పర్టికులర్గా ఇండక్టివ్ లోడ్ ఆర్ కెపాసిటివ్ లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలంటే, సో ఫర్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్ ద లోడ్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ప్లగ్స్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ గ్రేటర్ దాన్ ద π2. ఇయర్ రెసిస్టివ్ లోడ్కి అయితే π1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక π2, రెండు 100% ఉంటాయి, అందుకని రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 100% ఆఫ్ π1 డాష్ ఆపోజిట్స్ 100% ఆఫ్ π2, రిమైనింగ్ 1% ఆఫ్ π1 డాష్ in pace with the existing primary flux. As a result of this, net flux of the net mutual flux little bit increases. So here increases means very little bit, oka little bit antadu leda somewhat అని అంటాడు. సో little bit or somewhat. సో క్వశ్చన్ లో మనకు ఎలా ఇస్తాడంటే డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్, లిటిల్ బిట్ డిక్రీజ్, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ అని ఇస్తాడు. సో వెరీ లిటిల్ బిట్ ద ఇంక్రీజెస్, లిటిల్ బిట్ డిక్రీజెస్. సో అదే కెపాసిటివ్ లోడ్కి వచ్చే వరకు π1 డాష్ is a little bit less than π2. As a result of this, okay, this 1% of π2 opposes the existing primary flux. So due to which what will happen, the net flux little bit that decreases. Okay, this type of the question. Now let us take one example. Let assume mutual flux of the transformer. Mutual flux of transformer is equal to 1 Weber అనుకుందాం. సో జస్ట్ లెట్ అజ్యూమ్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్ 1 Weber పర్ రెసిస్టివ్ లోడ్, ఒక పర్ ఆర్ లోడ్, పర్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్. ఆర్ లోడ్ మీన్స్ పర్ యూనిటీ పవర్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్. సో దిస్ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ π1 is equal to the 1 Webers, exactly 1 Weber. And adi so next per RL load, per inductive loads what will happen, π1 is equal to, so that is inductive load 1.01 Webers, little bit increases, very small fraction, that's why we can say that 1 point. And next one oka per capacitive load annadu anukondi, capacitive load daggara ela untundi. So capacitive load oka power factor point of view, unity power factor ఇది 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లాగింగ్, అండ్ దిస్ వన్ ఈ 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్. ఒకవేళ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో అడిగితే అప్పుడు π1 ఏమవుతుందంటే 9.09 అని చెప్పొచ్చు, ఒక 9.09 సారీ 0. దిస్ వన్ ఈజ్ 0.99 వెబర్స్. ఒక ఇలా క్వశ్చన్ అడిగేచ్చు. పర్ కెపాసిటివ్ లోడ్కు లిటిల్ బిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇండక్టివ్ లోడ్కి లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం లిటిల్ బిట్ అనే ఆప్షన్లో ఇస్తాడు, లేదా లిటిల్ బిట్ లేదా సమ్వాట్ అంటాడు. సమ్వాట్, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజెస్, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజెస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఇంక్రీజెస్ అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ సమ్వాట్ అంటాడు. సమ్వాట్ ఇంక్రీజెస్ ఒక ఇలా. అండ్ ఇక్కడ కూడా లిటిల్ బిట్ ఒక డిక్రీజెస్ ఆర్ సమ్వాట్ డిక్రీజెస్, సమ్వాట్ ద డిక్రీజెస్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ లోడ్ ఇవ్వకుండా, ఏ లోడ్ అంటే టైప్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఇవ్వకుండా ఒకవేళ క్వశ్చన్లో పర్ లోడెడ్ కండిషన్ అని ఇలా ఇస్తాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఏ లోడ్ అనుకోవాలంటే లోడెడ్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఏ లోడ్ అని మెన్షన్ చేయనప్పుడు ప్రైమరీ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ π1 is equal to 1 Webers ఉంది. ఒక దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ and key points are short notes in the topic of operation of the transformer under loaded condition. Now we will discuss about questions based on this concept. So now let us discuss about some practice question based on this topic. Let's start from the question number 1. The question 1 is, the useful flux of the transformer is 1 Webers when it is loaded at 0.8 power factor lagging
then mutual flux. Option 1 may decrease to 0.8 Webers, may increase to 1.01 Webers, and option 3 remains constant, and option 4 may decrease to 0.99 Webers. సో ఈ క్వశ్చన్లో చాలా వరకు మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కాన్స్టంట్ అని అనుకుంటాం, కానీ సో ఈ ఆప్షన్ మీరు ఒకవేళ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్. సో దానికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటే, సో యువర్ గివెన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లాగింగ్. So that is per lagging power factor load, lagging power factor load. So that is per lagging power factor load pi 1 dash. So that is load component of the primary flux is little bit greater than the secondary flux pi 2. And example point, the 100% of the flux. Okay, suppose let us consider secondary flux is equal to 100% of the flux we have taken, and this one is 101%, that is 1% of the flux pi 1 dash is greater than the pi 2. So what is the nature of these two fluxes? Pi 1 dash opposes pi 2 to satisfy the Lenz's law. So that means 100% of pi 1 dash opposes 100% of, so this 100% of the pi 2, okay, underloaded condition, 100% of the pi 1 dash opposes 100% of pi 2 to satisfy Lenz's law, the Lenz's law. As a result of this, as result of this this pi 1, 100% of pi 1 dash and 100% of pi 1 dash opposes 100% of pi 2. As a result of this, pi 1 dash, 100% of pi 1 dash and 100% of pi 2 are cancelled each other. So 100% of pi 1 dash and 100% of pi 2 are cancelled each other. So remaining 1% of the flux is present, and remaining 1% of the flux, so this remaining 1% of pi 1 dash, what is the nature of the remaining, nature of the remaining 1% of the pi 1 dash? Always pi 1 dash in phase with the existing primary flux, and therefore so this 1% of pi 1 dash is in phase with the primary flux pi 1. So that the net flux of the will be increase a little bit or somewhat, will be increased little bit. So that means net mutual flux is equal to, so net mutual flux will be increases, initial value is 1 Webers, so now it will be increases 1.01 Webers, like, so little bit only, that 1.01 Webers increases, so may increase to 1.01 Webers. So this type of the option is correct. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 0.8 లీడింగ్ అని ఇస్తే అండ్ దిస్ వాల్యూ మే డిక్రీజ్ టు లిటిల్ బిట్, సో ఇలా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఒకవేళ రెసిస్టివ్ లోడ్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? రిమైన్స్ కాన్స్టంట్. అలా రెసిస్టివ్ లోడ్, ఇండక్టివ్ లోడ్, కెపాసిటివ్ లోడ్ ఇవ్వకుండా లోడెడ్ కండిషన్లో అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు కూడా what is the answer for this question? Remains constant. So if nature of the load is given, so we need to verify the what about the load component of primary flux and also secondary flux. For lagging power factor, what will happen? So this load component of primary flux is little bit greater than the load flux or secondary flux of the transformer. So for this question, what is the answer for this question is option number 2 is correct.
And next, let us solve question number 2. For the system shown in the figure, the phase relation of the current I, okay, phase relation of the current I with respect to voltage, so VAB and where VAB is the supply voltage, ideal transformer is given, pure inductive load 0, 90 degrees lead, 90 degrees lag and 180 degrees. Ideal transformer is mentioned. Let us draw phasor diagram for this question, and then by using phasor diagram we can answer this question easily. I am taking, suppose this is the primary flux of the transformer, pi 1 is a reference flux and pure inductive load, so pi 1 is a reference flux and this one is applied voltage, okay, we can call it as applied voltage. For ideal transformer, no load current is equal to the 0 and this pi 1 dash and EMF induced in the secondary winding, so this is the EMF induced in the secondary winding of transformer. And if drops are neglected, V2 is equal to V1 and this also V1 and this E1 is equal to minus V1 and rest. So V1 values. Now pure inductive load, what is this pure inductive load? The current is equal to, so this secondary current lags the terminal voltage. Okay, this the V2. So this is the secondary current lags terminal voltage at an angle of the 90 degrees. Okay, this is the current part. Now we required, so this voltage is nothing but the voltage across VAB. So now what is the angle between and this angle point of view? So we have to find out. So what is the phase relation between? This is the 90 degrees we got. So current and relation, okay, this current is a current, a phase angle between voltage and current is equal to 90 degrees. Now with respect to this voltage, see here, per clockwise rotation, in the phasor diagram, per clockwise, so that is this is the clockwise point of view, lagging power factor angle, if I consider this is the reference, lagging power factor angle, and this anti-clockwise rotation, so it is a leading power factor angles, leading power factors. So now from here what we conclude, I2, okay, here I2 leads V1 by 90 degrees. First statement I am taking. So this I2, okay, leads the VAB or V1 by 90 degrees. Okay, 90 degrees. This is also correct. ఒకవేళ voltage point of view అడిగింది అనుకోండి ఇక్కడ, so here we can write V2 lags I1, so V2 lags I2 by the 90 degrees అని మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, కరెంట్ గురించి అడిగాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, కరెంట్ లీడ్స్ ద వోల్టేజ్ బై 90 degrees. So option number 2 is correct. So this option number 2 is correct for this question. So ఇలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. So I2 leads the V1 by 90 degrees. Okay. And next question, as a load on the transformer is increased, core losses, okay, option 1, decrease slightly, increases slightly, remains constant, may decrease or increase slightly depending upon the nature of the load. Actually core losses are independent of, okay, independent of load variation. Core loss, okay, this is a core loss or iron loss are independent of load current and load variation, okay, load variation part. But in the options mentioned that may decrease slightly, so this word makes very difference to select the answer. So may decrease or increase slightly depend upon the nature of the load. And core loss depends on the flux, of the transformer, already I have mentioned this one. For lagging power factor, so this is a flux, net mutual flux, so mutual flux, okay, little bit increases. And next one, for leading power factor loads, okay, this leading power factor,
So mutual flux little bit decreases. Per resistive load, that is the mutual flux is remains constant. సో నా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియాలి అనుకోండి, కోర్ లాసెస్ అనేవి లోడ్ పైన డిపెండ్ కాదు కాబట్టి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సో ప్రాక్టికల్గా ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మ్యూచువల్ ఫ్లక్స్ అనేది 1 వెబర్స్ అనుకుంటే లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఎంత వస్తుంది, 1.01 వెబర్స్, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐరన్ లాసెస్ అనేవి, ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఐరన్ లాస్ లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజెస్ స్లైట్లీ అని చెప్పొచ్చు, లిటిల్ బిట్ స్లైట్లీ ఆర్ సమ్ వాట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్, సో దిస్ లిటిల్ బిట్ ఐరన్ లాస్ ఇంక్రీజెస్ స్లైట్లీ, ఒక స్లైట్లీ, and here iron losses of the transformer decreases, okay, slightly. So now it depends on nature of the load. We cannot say increase or decrease. Suppose nature of the load, suppose may increase or decrease slightly depend upon the nature of the load. So option number 4 is correct for this question. So this is one of the important question, and it involves the concept of the flux depends upon the load. So practically we can say that the per lagging power factor mutual flux is little bit increases, per leading power factor mutual flux little bit decreases. Where as a flux increases, iron losses increases slightly. As a flux decreases, iron losses decreases slightly. So what is the answer for this question? May decrease or increase slightly depend upon nature of the load. And next one more question. Let us solve question number 4. A figure shows ideal transformer, 3 winding transformer. Winding 1, 2, 3 of the transformer are wound on the same core as shown in the figure. The turns were N1 is to N2 is to N3, 4 is to 2 is to 1. A resistor of 10 ohm is connected across the winding 1, winding 2. Capacitor is connected, capacitive reactance 2.0 ohm is connected across the winding 3. Winding 1 is connected across 400 volt supply. The supply voltage phasor is a V 400 at an angle of 0. Supply phasor current is required. Options are given minus 10 plus J 10 amps, minus 10 the minus J 10 amps, and 10 plus okay, J 10 amps, and this one is 10 minus J 10 amps. ఇలా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. సో దీనికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే, సో నౌ ఇక్కడ equivalent circuit of the transformer, equivalent the circuit of transformer per 3 equivalent circuit per 3 winding transformer, per 3 winding from this equivalent circuit for 3 winding transformer, 3 winding transformer. So now first one, primary side voltage, so we can write that is V1, and in this case there are, by transferring these secondary parameters from secondary to primary side, so here we will get, so we can call it as I2 dash value, and after the resistance is transferred, that is we can call it as R2 dash also, R2 dash, and this one is okay, here I3 okay dash, and this current is equal to, and capacitor, so this reactance XC dash, and after that we can get, so this is the applied voltage, and this current phasor is a required. Now we require, this is a equivalent circuit of the transformer per 3 winding transformer, refer to equivalent circuit of 3 winding transformer, refer to primary side, primary side. ఈ విధంగా మనం ప్రైమరీ ఇంపిడెన్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేసాం, ఎందుకంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రైమరీ సైడ్ నెగ్లెక్ట్ చేశాను, ఓన్లీ లోడ్ పారామీటర్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత నీకు కరెంట్ ఎలా వస్తుంది, ప్రైమరీ కరెంట్ I1 phasor is equal to I1 phasor, so that I1 phasor is equal to, so that is I2 phasor plus I1 dash phasor, I1 dash phasor. మరి I2 phasor ఏం రాసుకోవచ్చు, I1 dash is equal to, I2 phasor is equal to V1 divided by, so V1 divided by okay, this is the resistance R2 dash, and plus okay, V1 divided by the resistance XC dash and rasan, the inductive reactance XC dash. By transferring the parameter from secondary to the primary side, then what will happen?
So now these are reactance parameters కాబట్టి so this phasor diagrams రాశాం. And I1 dash is equal to V1 400 volts at an angle of the 0 degrees divided by R2 dash అంటే ఏమొస్తుంది R2 by K square వస్తుంది, R2 by K square and plus ఒక V1 400 divided by సో XC divided by the K square. మన K ఏ విధంగా వస్తుందంటే సపోజ్ నేను దీన్ని K12 అంటాను, సో ఇది K13 అంటాను. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో బిట్వీన్ secondary winding number 1 and 2 and transformation ratio between winding number 1 and 3. So K131. So here turns ratio is given. So N1 is to N2 is to N3. So this value is equal to 4 is to 2 is to 1. So therefore we require K13 round. So let us calculate K13 value. Sorry, K12 first initial ga K12 calculate చేద్దాం. K12 means N2 divided by N1. N2 is equal to ఒక 2 divided by 4. So it is equal to 1 by 2. And K13 is equal to so N3 divided by N1. So it is a 1 by 4. So this is a K13 value. So దీనిలో substitute చేయాలి. So I1 phasor is equal to 400 at an angle of the 0. No need to write here. So 400. So now R2 value ఎంత ఇచ్చింది ఇక్కడ 10 ohms అని ఇచ్చింది. సో 10 divided by 1 by 2 whole square and plus ఒక ఇది XC కాబట్టి సో now inductive reactance minus XC రాసుకోవచ్చు. సపోజ్ ప్లస్ the 400 minus J10. So now this J10 divided by inductive reactance and it is a 1 by 4 whole square. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి 1 by 4 వస్తుంది. సో 4 క్యాన్సల్ అయిపోయి మనకు వచ్చేది ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే సో 1 by 2 సో 1 by 4 వస్తుంది బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద రియాక్టెన్స్ పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు ద అనదర్ సైడ్. సో నౌ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ J ద 10 ఒక 10 ohms అనేది వస్తుంది. సో 10 ప్లస్ 10 J 10 amps అనేది ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడే కావాలా, సో ఇంకా క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన అనుకోండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే I1 is equal to magnitude of I1 is equal to 10 square plus 10 square చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది దిస్ వాల్యూ is equal to the 10 square by 10 square that is 100. సో రూట్ 2 ఇంటూ 10 అనేది వస్తుంది. సో ఇలా సో 10 స్క్వేర్ అంటే రూట్ 200 అని వస్తుంది. సో రూట్ 200. సో నౌ దిస్ వాల్యూ is equal to root 2 multiplied by 10. So root 2 value ఎంత 1.414 multiplied by 10. So it is equal to 14.14 అనేది ఆన్సర్. సో ఇలా మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. వాళ్ళు నేను ఇంకా పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలనుకోండి, ఫస్ట్ θ1 కనుక్కోండి. θ1 is equal to tan inverse of సో 10 by ఒక 10 చేయండి. సో 10 by 10 అంటే 1 వస్తుంది. θ1 is equal to ఎంత వస్తుంది 45 degrees అని వస్తుంది. 45 degrees వచ్చిందంటే మనకు దీని వాల్యూ సో మనకు 45 degrees అనేది వచ్చింది. సో 45 degrees అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తాయి cos θ1 is equal to cos 45 degrees. Cos 45 degrees సో దట్ ఈస్ 0.1 by 0.707. సో ఇలా మనం ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేసి కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, లెట్ us solve one more question based on this topic. Question is, a transformer secondary is connected to the pure resistive load. The power factor of primary side will be option 1 nearly about 0.95 lead, nearly about 0.95 lag, option number 3 0 and option number 4 is unity. This question can be answered by using phasor diagram. So let us draw the phasor diagram, and first one I am taking, so primary flux phi 1 is taken as a reference. Okay, this is a reference one, and EMF applied voltage, okay, applied voltage V1. So if it is a magnetizing current, so this one is magnetizing current, always in phase with the primary flux, and this is the I1. And next one, EMF induced in the primary winding E1 lags the primary flux by 90 degrees, and EMF induced in the secondary winding also lags the flux by the 90 degrees. Okay, if voltage drops are neglected, V2 is equal to V2. And current, okay, this is the current, secondary current for resistive load, okay, pure resistive load, the current in phase with the voltage.
and this is a no load current. I am assuming this current you can call it as no load, and I1 dash, okay, this current you can call it as I1 dash. It is exactly mirror image of I2. So I1 dash opposes I2 to satisfy the Lenz's law, and vector sum of, okay, vector sum of these two currents. So we will get primary current of the transformer I1. So I1 at an angle of the theta. So where theta is a very small, so therefore power factor is nearer to the 1. So now this one is the theta, okay, is lagging theta. So from here what is the conclusion? Per resistive load, okay, per R load, so this I1, okay, lags I1 lags V1 by theta 1, where theta 1 is the very small value. Okay, this one is the small value, and small value we cannot get, there is no chance to get leading. Always for resistive load, secondary power factor is equal to 1, primary power factor is less than the 1, nearer to the 1, and but nearer to the 1, and it is a lagging power factors. Therefore cos theta value is near less than the 1. When less than the 1, see here, less than 0 is not correct, unity is not correct, and nearly about 0.5 leads, nearly about 0.5. So it is a very small, theta is a small, power factor is equal to 0.5, 0.95 lagging. So approximately it is equal to 0.95 lag. So option the 2 is correct for this question. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆల్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ అంటే అబ్జర్వేషన్, కీ పాయింట్, షార్ట్ నోట్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేశాను. తర్వాత ఆ షార్ట్ దాని నుంచి క్వశ్చన్, ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఆ షార్ట్ నోట్స్ నుంచి ఈజీగా డిస్కస్ చేయొచ్చు, మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ తర్వాత సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ అంటే మా ఏ విధంగా స్పేస్ గేట్లో వీడియో క్లాసెస్ రికార్డింగ్ చేశాము అనేది మీకు వివరంగా చెప్తాను. అంటే ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో అయినా కూడా ఈ విధంగా రికార్డింగ్ చేసింది అయితే లేదు. సో మేము ఏ విధంగా రికార్డింగ్ కోర్సెస్ అనేది మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉందనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, మొదటగా టాపిక్ వైజ్ డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ అనేది ఉంటాయి. అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి వివరంగా డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ డిస్కస్ చేశాం. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ తీసుకుంటే టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్స్కు పీవైక్యూస్, గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, గేట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని టాపిక్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఆ టాపిక్ సంబంధించి ఆ టాపిక్ వివరంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా సో ఈఎస్సి పీవైక్యూస్, టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి పీవైక్యూస్ కూడా డిస్కస్ చేశాను. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ అంటే ఏపీ ట్రాన్స్కో, ఏపీ జెన్కో, తెలంగాణ జెన్కో, తెలంగాణ ట్రాన్స్కో, ఇలాంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ను టాపిక్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఆ టాపిక్ వైజ్గా మేము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వీడియో క్లాసెస్లో. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రీవియస్ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్స్ అండ్ యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్లో ఉన్న పీవైస్ని కూడా టాపిక్ వైజ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వైజ్ ఇస్రో, జేటీఓ, డిఆర్డిఓలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అండ్ టీఎస్పిఎస్సి, తర్వాత అదర్ స్టేట్ పిఎస్సిస్ అంటే అన్ని స్టేట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ను టాపిక్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఆ వీడియోస్ను వివరంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, తర్వాత సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. సో ఇలా అన్ని ఎగ్జామ్స్ గురించి అన్ని పీవైక్స్ని ప్రతి సబ్జెక్ట్లో టాపిక్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేసిన ఏదైనా ఏకైక సంస్థ ఉంది అంటే అది సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. మరి ఇవన్నీ వీడియోస్ని కూడా మేము తక్కువ ప్రైస్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వీడియోస్ వలన నువ్వు ఒకవేళ ఆన్లైన్ కోర్స్ పర్చేజ్ చేస్తే రికార్డెడ్ వీడియో వలన మరి ఇంత కంటెంట్ను తక్కువ ప్రైస్లో మీకు అందిస్తున్నాం. సో ఏ విధంగా అంటే సో ఇలాంటి వీడియోస్ నువ్వు అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 30-40 వేలు పెట్టేదానికన్నా ఇక్కడ తక్కువ ప్రైస్లో ఎక్కువ కంటెంట్ పొందే అవకాశం అనేది ఉంటాయి. సో ఈ కంటెంట్ ద్వారా నువ్వు ఏవైతే క్రాక్ చేయాలనుకున్న ఎగ్జామ్ అనేది ఈజీగా క్రాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో మరి ఈ వీడియోస్ ఎక్కడుంటాయి, ఏ యాప్లో ఉంటుంది అనేది నేను యాప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. చూడండి, సో ఇప్పుడు యాప్ పేరు ఏంటంటే స్పేస్
గేట్ యాప్ అని స్పేస్ గేట్ ఉంటుంది. స్పేస్ గేట్ అనే యాప్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో దీంట్లో నీకు అన్ని ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన పీవైక్యూస్, అదేవిధంగా ప్రతి టాపిక్ గురించి వివరంగా డిస్కస్ చేశాను. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్స్ కాల్ చేయండి. సో కాల్ చేసి తర్వాత ఫస్ట్ మీరు వీడియోస్ చూడండి. కొన్ని ప్రీ యాక్సెస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎంతవరకు కంటెంట్ ఉంది, తర్వాత ఆ కంటెంట్ మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది అనాలిసిస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కోర్స్ పర్చేజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడైతే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా డిస్కస్ చేశానో ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ కానీ తర్వాత ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఇంకా ఇన్డెప్త్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఒకసారి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్లో ఉన్న ప్రీ యాక్సెస్ వీడియోని ఒకసారి చూడండి. ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంత మేరకు కంటెంట్ ఉంది, కంప్లీట్గా ఉందా, లేదా 1-2 వీడియోస్ ఉండి, లేదా 1-3 సబ్జెక్ట్స్ ఉండి, అలా కాకుండా సో కంప్లీట్స్ కోర్స్ నీకు ప్రతి సబ్జెక్ట్కు తర్వాత ప్రతి టాపిక్కు ఈ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ను వివరంగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మీకు ఇంకా చూసిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ కానీ లేదా స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కానీ కాల్ చేయండి. సో మీకు వివరంగా మేము వివరిస్తాము. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.